హాయ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, క్రిందటి లెక్చర్లో మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ గాస్లా వాటి మీద అప్లికేషన్స్ న్యూమరికల్స్ చదువుకున్నాము. బట్ ఈరోజు మనకి గాస్లా అప్లికేషన్స్ ఎన్సీఈఆర్టీ వైజ్ ఏమున్నాయి, మనకి జేఈకి, నీట్కి, ఎంసెట్కి ఏమేమి అడుగుతున్నాడో మనం నేర్చుకుందాం అన్న. సో లెట్ వి గో టు ద లెక్చర్. So we are going to discuss about the Gauss law applications nana. First we are going to discuss uniform charge distribution. మనము గాస్ లా అప్లికేషన్ పోవడానికి ముందు ఈ బేసిక్స్ మనకు తెలియాలి. వాట్ ఆర్ దిస్ బేసిక్ మీన్స్? ఫస్ట్ లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ అంటే వన్ డైమెన్షనల్ అన్న. ఎప్పుడైనా చార్జ్ ఇలాంటి వైర్స్ మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే అప్పుడు లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ మెజర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సార్ లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటంటే లాంబ్డా ఈక్వల్ టు చార్జ్ బై లెంత్ అన్న. ఓకే, ఏదైనా చార్జ్ని ఒక లెంత్ మీద ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏమని రిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, చార్జ్ అపాన్ లెంత్ అన్న. సో క్యూ బై ఎల్ ఉంది అనుకో, లాంబ్డా ఈక్వల్ ఏం వచ్చిన చార్జ్ బై లెంత్ క్యూ బై ఎల్. ఎస్ఐ యూనిట్ కూలుంబ్ పర్ మీటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్మాల్ రీజన్ తీసుకున్నాం, ఆ స్మాల్ రీజన్లో చార్జ్ ఎంత డిఎల్, డిక్యూ, చార్జ్ లెంత్ ఎంత డిఎల్. సో అవుట్ రైట్ డిక్యూ నానా, క్యూ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఎల్ నా, దట్స్ హౌ డిక్యూకు సేమ్ రాసిన లాంబ్డా డిఎల్ రాయొచ్చు. కూలుంబ్ పర్ మీటర్ కదా, చార్జ్ బై లెంత్ కదా, చార్జ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి, ఏ పవర్ 1 టీ పవర్ 1 లెంత్కు ఎల్ పవర్ 1 టేక్ టు న్యూమరేటర్ ఎల్ పవర్ -1. అలాగే సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ టూ డైమెన్షనల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అన్న. సిగ్మా ఈక్వల్స్ వాట్ వీ కెన్ డిఫైన్ అన్న, చార్జ్ అపాన్ ఏరియా. సో d equals to sigma into dA nana. So our q equals nothing but coulomb per meter square. How to write q nana? Charge upon area na, coulomb per meter square. How to write dimensional formula for this? Coulomb is what, a power 1 t power 1 sir. Meter square means what will get nana, l power 2 will get it. So if you observe a power 1 t power 1 l power -2, which we can do it nana. Fine. Three dimensionally charge is filled everywhere in the cube. For example, let me take in this example sphere we are taking here. One solid sphere, everywhere charge is filled here. In that case, three-dimensional object. Now how can you define a charge upon volume, sir? Charge upon volume is what you can write, rho equal to q by volume, sir. How to write SI unit? SI unit equal to coulomb per meter cube. How to write dimensional formula? A power 1 t power 1 charge divided by meter cube na, l power 3 dimensional formula. If I take to numerator now, a power 1 t power 1 l power -3. If I take any small portion, that small portion volume you take consider like dv. In the small dv volume, how much charge is there? How to check? dq equal to rho into dv, which we can write in na. దిస్ పార్ట్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. హౌ టు రైట్ దట్ స్మాల్ చార్జ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. మనకి అది తెలియాలి, ఎలా రాసుకోవాలి మనకి తెలియాలి నా. ఓకేనా, ఫైన్. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డ్యూ టు ఇన్ఫినిట్లీ లాంగ్ యూనిఫామ్లీ చార్జ్డ్ వైర్. ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ బోర్డ్ ఆల్సో. మనకు కాంపిటేటివ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సరేనా, ఎలా రాయొచ్చు చెక్ చేద్దాం. ఒక ఇన్ఫినైట్ వైర్ ఉంది అన్న, ఇలా ఇన్ఫినైట్ వైర్ ఉంది. ఆ వైర్ మీద ఎంత చార్జ్ ఉంది అన్న, లాంబ్డా కూలుంబ్ పర్ మీటర్ ఉంది. నేను దాని ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ అంటే సమ్ చార్జ్ని షుడ్ బి ఎన్క్లోజ్ బై క్లోజ్ సర్ఫేస్, లేకపోతే గాస్లా అప్లై చేసే కాదనమాట. అందుకే ఏ సిమెట్రీ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ సిలిండ్రికల్ సిమెట్రీ తీసుకుని ఒక పార్ట్ ఆఫ్ చార్జ్ని ఎన్క్లోజ్ చేశాను. సరేనా, సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు దిస్ పాజిటివ్ చార్జ్ హియర్ అవుట్వర్డ్, హియర్ ఆల్సో అవుట్వర్డ్, హియర్ ఆల్సో అవుట్వర్డ్. ఏరియా వెక్టర్ అన్న, ఫర్ దిస్ ప్లేన్ సర్ఫేస్ పర్పెండిక్యులర్, ఫర్ దిస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ అవుట్వర్డ్ నార్మల్, ఫర్ దిస్ ప్లేన్ సర్ఫేస్ పర్పెండిక్యులర్. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఈజ్ 1 అన్న, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ప్లేస్ నానా, దిస్ ఈజ్ థర్డ్ ప్లేస్ రా. ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంతనా, 90 degrees సార్. ఇక్కడ ఎందుకు నానా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏరియా వెక్టర్ పర్పెండిక్యులర్ నా, 90 degrees సార్. ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంతనా, theta equal to 0 degrees sir, because both are same direction. ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంతనా, 90 degrees కదా, అగైన్ 90 degrees sir. సో ఫ్లక్స్ అట్ 3 places లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఈ డిఏ ఈ వెక్టర్ డాట్ డిఏ వెక్టర్ టు క్యూ ఇన్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ గాస్ లో కదా. సో ఈ డిఏ కాస్ ఇట్ 3 places లో, theta equals to 1, theta equals to 90, theta equals to 90. సో హౌ కెన్ యూ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్ అన్న, క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ ఈ డిఏ. ఓకే, ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఏం రాస్తానన్నా, కాస్ 0 degrees సార్. కరెక్టా, బోత్ ఆర్ సేమ్ డైరెక్షన్, కాస్ 0 ప్లస్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఈడిఏ కాస్ 90 సార్. కాస్ 90 ఇస్ వచ్చినా 0. సో ఫ్లక్స్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇస్ వచ్చినా 0 అంటే విల్ బి 0 ప్లస్ థర్డ్ ప్లేస్ ఎంత రాసినా, ఫ్లక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఈడిఏ. థర్డ్ ప్లేస్ యాంగిల్ ఎంత చెక్ చేయి, 90 కదా, కాస్ 90 త్రూ థర్డ్ ఫేస్ ఆల్సో. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అన్న, ఈక్వల్ టు క్యూఇన్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. హౌ మచ్ చార్జ్ ఎన్క్లోజ్ ఇన్ ఇట్, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ అన్న. I know that Qin equal to, just now I told you, lambda into that length part na, how much length part is there, L. So take that value, substitute here, lambda L by epsilon naught. If you observe carefully, this is 0, this is 0. So this is how much na, 1, E into integral dA. So E into integral dA. Integral dA equal to what na, lambda L by epsilon naught sir. If you observe here, E into integral dA is how much na, 4 pi RL. Check why, because this radius, let me take like this radius is r nana. Okay, circumference is 4 pi r square, pi r. And what will happen now, this thing is L. So what we can write, 2 pi r L na. One second, or we can write E into what you can write, circumference is 2 pi r and height is how much, length L na. So 2 pi r L is equal to what you can write nana, lambda L by epsilon naught sir. Here L will get cancel.
So E equal to what get nana? Lambda by 2 pi epsilon naught r we got it nana. So electric field inversely proportional to what nana? Distance which we got it nana here like this. Fine. Let me take a note on this. E equal to lambda by 2 pi epsilon r ఉంది కదా, నేను న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ 2 తో మల్టిప్లై చేసిన. ఏమైందన్నా మనకి ఇక్కడ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే సో 2 లాంబ్డా బై డినామినేటర్ 4 వచ్చింది కదా, 1/4 pi epsilon k అని రాసుకోవచ్చు కదా, 2k లాంబ్డా బై r. అక్కడ మన న్యూమరికల్ సాల్వింగ్ కి ఇది యూస్ చేస్తే మనకి ఈజీ అయిపోద్ది. k వాల్యూ 9 × 10⁹ కదా. సో E అనేది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు r. సో E is inversely proportional to r, what will get nana? Will get rectangular hyperbola like this nana. Since E inversely proportional to r, E2 by E1 equal to what nana? R1 by R2. For example, at 2 meters electric field is so and so. At 4 meters what is electric field means ratio we need to calculate na. We can use this formula. Okay. Remember this rectangular hyperbola which you get it nana. Fine. See, one question there is one competitive exam. This is one previous year question I chosen here nana. An infinitely long thin straight wire has uniform charge density 1/4 × 10⁻² Coulomb per meter. What is the magnitude of electric field at a distance of 20 centimeters from the axis of the wire? They asked you. So how can you do it? You check nana. Sir, just now I learned that E equals to 2k lambda by r we learned, sir. Yes nana. So E equal to 2 into k value much nana? 9 into 10⁻9 into lambda value much nana? 1/4 into 10⁻². In SI units. Divided by r. R value much nana? 20 centimeters. 20 into 10⁻². Na? 10⁻², 10⁻² will get cancel. 2 1 ja, 2 2 ja. Therefore, what will get nana? E equal to 9 into 10⁻9. Na? I am writing like 90 into 10⁻9 nana. Divided by what you get nana? 4 2 ja 8 na. Sorry, 2 2 ja right? 40. 0 0 cancel. 4 1 ja, 4 2 ja. 0.25 times will get cancelled. You check. Therefore, E equal to what in this case? 2.25 into 10⁻9. What is the electric field SI unit nana? Newton per Coulomb, sir. సో ఇలాగా మనము ఫార్ములా నేర్చుకున్న తర్వాత దాన్ని ఏదైనా డెరైవ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము న్యూమరికల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అప్లికేషన్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనం JEE నీట్కి అండ్ ఎంసెట్కి ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, ఇప్పుడు గో టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నాన్న. ఇది NEET 2019లో 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగాడు చూడు. 2 parallel infinite charges with densities plus lambda minus lambda are separated by 2r distance. Find electric field at the center. ఇప్పుడు ఇది ప్లస్ లాంబ్డా, ఇది మైనస్ లాంబ్డా, 2r డిస్టెన్స్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద సెంటర్ ఓ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు చెక్ చేస్తే డ్యూ టు దిస్ ప్లస్ లాంబ్డా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్వర్డ్ ఇన్వర్డా? అవుట్వర్డ్ సార్, లైక్ దిస్. డ్యూ టు ప్లస్ లాంబ్డా, డ్యూ టు మైనస్ లాంబ్డా మైనస్ లాంబ్డా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ద నెగిటివ్ చార్జ్ నా. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అన్నా? ఇన్వర్డ్ సార్. సో electric field due to both the things nana, due to positive also, due to negative also same direction. Electric field due to positive one outward, due to negative one inward. So net electric field outright, net electric field E equal to E plus lambda plus E minus lambda. So electric field due to lambda is how much nana? 2 lambda by 2 pi epsilon naught na. So what we can write? Lambda by 2 pi epsilon naught r, sir, plus due to negative lambda also much nana? Lambda by 2 pi epsilon naught. Students అనుకుంటుంటారు ఇప్పుడు సార్ మైనస్ తీసుకోవాలి కదా, ఆల్రెడీ డైరెక్షన్ డిసైడ్ చేశారు నాన్న. సో లాంబ్డా బై 2 pi epsilon naught ప్లస్ లాంబ్డా బై 2 pi epsilon naught ఎంత నాన్న? సో హాఫ్ ప్లస్ హాఫ్ ఫుల్ నా పిజ్జా. ఓకే, లాంబ్డా బై వాట్ గెట్ నాన్న? పై epsilon naught r will get. సో విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ నాన్న? ఆప్షన్ బి ఈస్ కరెక్ట్. 4 మార్క్స్ నీట్ క్వశ్చన్ అన్న బేస్డ్ ఆన్ జస్ట్ బేసిక్ యూర్ అప్లికేషన్. ఓకే ఫైన్. ఇక్కడ a large charged particle moving along with the speed v in a circular path of radius r around a uniformly charged conductor. ఈ లెక్చర్ నేను ఆల్రెడీ ఫైనైట్ రాడ్ అని డిస్కస్ చేశాను మనకి JEE మెయిన్స్లో. అక్కడ వెళ్ళి మీరు రెఫర్ చేసినాక మీకు ఇదే లెక్చర్ ఉంటుంది. ఈ ఫీల్డ్ ఈ చార్జ్ అంతా అదే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయన డిస్టెన్స్ సార్, ఫీల్డ్ ఎలా వస్తుంది అయినా పాజిటివ్ చార్జ్ నా, ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది? అవుట్వర్డ్ ఉంటుంది సార్. ఈ చార్జ్ మైనస్ చార్జ్ని వదిలాం అనుకో, ఇక్కడ ఏమవుతుంది చెక్ చేయి. మైనస్ చార్జ్ని వదిలితే ఫోర్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, ఈ డైరెక్షన్లో. సార్ ఎందుకు సార్ అంటే ఇక్కడ ఫీల్డ్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది కదా, నెగిటివ్ చార్జ్, ఆ నెగిటివ్ చార్జ్ ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. F ఈక్వల్ వాల్ గెట్ అయినా QV విల్ గెట్ ఇట్. దిస్ రేడియస్ ఇస్ మచ్ అయినా R. ఇప్పుడు ఈ F ప్లేస్లో ఏముండాలి యాక్చువల్గా? ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్లో సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఉంది. సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ బై వాట్? FE. So what I can write? FC is balanced with FE. What is FC na? Basically mv square by r is equal to FE. FE equal to what na? K Q and what is the electric field? 1 second, I'll write like this. Q into E na, FE. Q into E. Electric field due to charge at a distance r is how much na? Due to plus lambda. What you can write? 2k lambda by r, lambda by 2 pi epsilon r. Anything use lambda by 2 pi epsilon r only you substitute. Okay, r will get
cancel. Therefore V equal to what in this case, send M this side, Q lambda by 2 pi M epsilon naught. Send the square this side under root. So velocity is independent of radius velocity is independent of radius, V is independent of radius అని వస్తుంది. ఇదే క్వశ్చన్ ని మనకి ఏమడగచ్చు అంటే అక్కడ టైం పీరియడ్ అడగచ్చు. ఇట్ ఇస్ మూవింగ్ ఇన్ సర్క్యులర్ పాత్ they can ask you what time period. If they ask you time period how to calculate, let me check here velocity we got this much sir, time period calculate చేయాలి sir. ఎలా calculate చేస్తాం time period? t equal to circular path లో మూవ్ అవుతుంది కదా, డిస్టెన్స్ ఎంత మూవ్ అయింది ఒక సర్కిల్ కి 2 pi r by v మూవ్ అయింది అనమాట. సో ఏమొస్తుంది t equal to 2 pi r times 1 by v. 1 by v అంటే ఏంటి? v ఇది కదా, 1 by v అంటే ఏం రాయొచ్చు? రూట్ ఓవర్ 2 pi m epsilon naught divided by q lambda. r లోపల పంపిస్తే ఏమవుతుందో చెక్ చేయనా? t equal to 2 pi times root of 2 pi m epsilon naught into what we can write r square divided by q lambda అని రాయొచ్చునా. ఓకే, మనకి ఈ ప్రాబ్లం జేఈలో కూడా అడిగాడు, జేఈలో న్యూమరికల్ బేస్ కూడా అడిగాను ఒకసారి చూసుకోండి. ముందు ప్రాబ్లం అడిగాడు జేఈలో, ఇది కూడా అడిగాడు. సో మనకి ఎంసెట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అని చెప్పొచ్చు నేను దీన్ని. సరేనా? ఓకే, విల్ గో టు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ టు థిన్ షీట్ ఒక థిన్ షీట్ ఉంది, చార్జ్ ఈ స్ప్రెడెడ్ ఎవ్రీవేర్ ప్లస్ సిగ్మా కూలుంబ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని చెప్పచ్చు ఇక్కడ. సో ఏముంది ఇక్కడ చెక్ చేస్తే డ్యూ టు పాజిటివ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్వర్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్వర్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్వర్డ్. సో మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అప్లై చేయాలంటే గాస్లని ఒక క్లోజ్ సర్ఫేస్ తీసుకోవాలి కదా, ఒక క్లోజ్ సిలిండర్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ చార్జ్ ఏముంది ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏముంది కదా, ఇది ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఏరియా వెక్టర్ అవుట్వర్డ్, ఇక్కడ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఏరియా వెక్టర్ అవుట్వర్డ్, ఇది కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ అవుట్వర్డ్ నార్మల్ ఇఫ్ యు చెక్ ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కేర్ఫుల్గా ఇక్కడ తీటా ఎంతనా 0 degrees సార్. ఒక పొజిషన్ ఫస్ట్ పొజిషన్ అనుకో, ఇక్కడ తీటా ఎంత? బోత్ ప్యారలల్ డైరెక్షన్, తీటా ఎంతనా 0 degrees సార్. ఇదేమంటావు? సెకండ్ పొజిషన్ అనుకో, ఇక్కడ తీటా ఎంతనా బిట్వీన్ దీస్ బోత్ యాంగిల్ 90 degrees. Let me take this position as 3. So closed integral E vector dot dA vector equal to Q in by epsilon naught closed integral E vector dot D vector E dA. So what I can write simply, otherwise I can write closed integral E dA. What I write angle theta theta entana first case lo 0 cos 0 sir plus second case lo E dA em rachana second case lo angle em unna 0 cos 0 sir plus third case lo em rachana third case lo 0 nana flux. Why? Because 90 E dA cos 90 machana 0 equal to Q in by epsilon naught nana. You can take E outside integral, you can take E outside integral dA. So what will get nana? EA I can write integral dA plus E you take outside integral dA. How much is that nana? EA equal to Q in. How to write Q in nana? Q in equal to in this example sigma into epsilon naught. Basics only covered, starting only check. Sigma into epsilon naught check. Sigma into A. Okay, so what you can write nana? Equal to charge value what you can write sigma A by what you can write nana? Epsilon naught. So 2EA equal to what you get nana? Sigma A by epsilon naught. AA will get cancel. This A cancel means electric field equal to what get nana? E equal to sigma by 2 epsilon naught. Sir, we observed here one thing here. What did you observe nana? We observed that electric field is independent of distance, sir. We just got sigma by 2 epsilon naught. Depends on only on charge density, sir. And a medium where it is present sheet. Yes nana, exactly what we understood correct only. Let me conclude important points what they'll ask you about this, sir. They give you anywhere sheet like this nana. This sheet I can show you, this is like a sheet also. Plus sigma if they give any wire like this, plus sigma if they mention there is also sheet. For example, if you look at my palm now, it looks like a sheet for you people. Now I turn towards like this. So you could only see this side na. This side looks like what? Wire na. That's how. So this sheet plus sigma is equivalent to what na? Plus sigma when they show you sheet like this also. Okay. What is electric field? E equal to sigma by 2 epsilon naught. If I plot the graph na E versus R, electric field is constant because independent of the distance sigma by epsilon naught. This thing once they asked you in Kerala pre-medical test, they asked you, go and check. What is the here? Electric field due to the thin sheet is independent of the distance, nana. It does not depend on distance only. Everywhere uniform electric field we can give due to what, nana? Sheet. If we see one example, NCET example I am taking nana here. One exercise, NCET exercise. Last exercise I am taking here. Plus sigma minus sigma. మనం parallel plate capacity లో కూడా దీన్నే డిస్కస్ చేస్తాము. ప్లస్ సిగ్మా మైనస్ సిగ్మా ఉంది. ఇక్కడ 1 2 3 ప్లేసెస్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ చేయాలి నాన్న. ఇప్పుడు చెక్ చేయి, ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ప్లేట్ డ్యూ టు ప్లస్ సిగ్మా వాట్ విల్ హ్యావ్ నా పాజిటివ్ చార్జ్ నా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ అవుట్వర్డ్ సార్. డ్యూ టు నెగిటివ్ చార్జ్ నా ఇన్వర్డ్ సార్. ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. డ్యూ టు నెగిటివ్ చార్జ్ ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్డ్ ఉంటుంది సార్. డ్యూ టు దిస్ పాజిటివ్ చార్జ్ నా అవుట్వర్డ్ ఉంటుంది సార్. ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. డ్యూ టు పాజిటివ్ చార్జ్ నా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్వర్డ్ సార్. డ్యూ టు నెగిటివ్ చార్జ్ నా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్డ్ సార్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కేర్ఫుల్గా ఏముంటుంది, డ్యూ టు దిస్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏంది షీటే కదా, సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాటే.
ఓన్లీ డైరెక్షన్ చేంజెస్, దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇండికేటెడ్ బై సైన్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకు సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ సార్. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకు సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ సార్. బికాస్ బోత్ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ 1 is వచ్చినా 0 సార్. ఎస్ నానా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ they given like this minus sigma they given. If you observe that now what will happen na, this is what will get right here sigma by 2 epsilon naught due to minus what also how much will get sigma by 2 epsilon naught due to positive also sigma by 2 epsilon due to negative also same thing equal to opposite direction. Net electric field vachina 0, electric field at 3 also 0 outside of second plate also. At center we check due to this sigma by 2 epsilon naught plus due to this sigma by 2 epsilon naught. So net electric field vachina E equal to sigma by epsilon naught, because sigma by 2 epsilon plus sigma by 2 epsilon how much nana, sigma by epsilon naught, which we can say nana. Let me go to next example nana. This is one previous year question nana, one of the state previous year question. They given, read the question once carefully. They given two charge densities, one is plus sigma, other also plus sigma only they given in this case. Okay, so surface charge density is like only plus sigma. At three places we want to find electric field. Now you observe about this point nana, due to this fellow electric field is repulsive outward. Yes sir, like this. Due to this fellow positive only electric field is what nana, outward. Yes sir. Due to this fellow about this point nana, electric field ra positive na outward sir. Due to this fellow nana, positive na electric field will be what ra, outward nana. Due to this fellow electric field na outward, due to this fellow electric field ra outward, we got it here. So if you observe here electric field magnitude you check nana, here sigma by 2 epsilon naught, because sheet this is also sigma by 2 epsilon naught equal to opposite direction. Net field avachana 0. So ikkada em raichu sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught. So net field entana ikkada sigma by epsilon naught. Ikkada entana check cheyi oka place lo ikkada but రెండు ప్లేస్ లో చెక్ చేస్తున్నాం మనం. చెక్ చేసి sigma by 2 epsilon naught, sigma by 2 epsilon naught ఏమొచ్చిందన్న మనకు sigma by epsilon naught వచ్చిందన్న. If you observe here what is answer check nana, ఆప్షన్ ఏమిచ్చాడు పాయింట్స్ బిట్వీన్ ది అండ్ అవుట్ సైడ్ అన్న. బిట్వీన్ ఏమైందన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ 0, అవుట్ సైడ్ ఏమైందన్న సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్. సో ఆప్షన్ ఏమొస్తుందన్న బి వస్తుంది, 0 అండ్ సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ వస్తుంది. సో వెరీ ఈజీ అన్న. మనకి జేఈ మెయిన్స్లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగింటాడు, ఈ క్వశ్చన్ జేఈ మెయిన్స్లో అడిగాను అన్న మనకి. ఓకే, క్వశ్చన్ చూస్తే కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చాడు, XYZ ఇచ్చాడు, ఏదేదో ఇచ్చాడు, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. -a + a 3a. మనం ఇందాకే కన్క్లూడ్ చేసాం కదా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు చార్జ్ థిన్ షీట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేట్స్, ఓన్లీ డిపెండ్ ఆన్ ద డిస్టెన్స్, నాట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్. Okay, so ఏమవుద్ది, need not to find the direction. What is that magnitude, because independent of the direction, sorry my bad, it is independent of the distance. Okay, coordinates తో మనకి పనే లేదు. అబౌట్ దిస్ పాయింట్ P అన్నాడు కదా, ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. డ్యూ టు మైనస్ సిగ్మా ఏమవుద్ది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుద్ది టువర్డ్స్ దట్ ఫెలో వస్తుంది సార్. ఓకే, లెట్ మీ చూస్ అదర్ కలర్. ఎస్, టువర్డ్స్ దట్ ఫెలో వస్తుంది సార్. ఎస్, ఇలా వచ్చింది. డ్యూ టు వాట్ అన్నా, డ్యూ టు దిస్ ఫెలో. వాట్ ఇస్ ద మాగ్నిట్యూడ్ అన్నా సార్, సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ సార్. ఓకే, అన్నీ ఒక దగ్గర రాసాంలే. డ్యూ టు దిస్ ప్లస్ సిగ్మా అన్నా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్వర్డ్ నా away from this, you will get like this direction only. How much is that nana, sigma by 2 epsilon only, like this. Due to this fellow nana negative na, this is also electric field is towards that nana. So if you observe, due to 3 sheets electric field is same direction. So what we can write electric field now, here we can write due to this fellow sigma by 2 epsilon naught, magnitude only తీసుకోవాలి, ప్లస్ దీని ద్వారా ఏం తీసుకోవచ్చు సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్, దీని ద్వారా ఏం తీసుకోవచ్చు 2 సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ తీసుకోవచ్చు నేను. ఓకే, బికాస్ 2 సిగ్మా ఇచ్చాడు కదా, 2 సిగ్మా. సో సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ప్లస్ సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏమొచ్చిందనా, సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ కదా, సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ప్లస్ సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్, సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయింది కదా, ఏమైంది సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ ప్లస్ సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ప్లస్ సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ మనకు 2 సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ వచ్చింది. డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది, ఇలా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది కదా, దాన్ని నెగిటివ్గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. సో ఏమొచ్చిందన్న -2 సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ వచ్చిందన్న, అంటే నెగిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్ ద్వారా ఉంది కదా డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అందుకు మైనస్ ఇచ్చాము ఇక్కడ. సరేనా, ఓకే సార్, వి అండర్స్టూడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఇట్ వి గో టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ అన్న. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు స్పెరికల్ షెల్ ఆర్ కండక్టింగ్ స్పియర్. సార్ ఎందుకు అలా అన్నారు, స్పెరికల్ షెల్కి ఏమైందన్న, ఇన్సైడ్ మెటీరియల్ నాట్ దేర్ అన్న, ఇన్సైడ్ నో మెటీరియల్ మీన్స్ చార్జ్ ఇస్ మచ్ ఇన్సైడ్ 0. కండక్టింగ్ స్పియర్కి ఇన్సైడ్ మెటీరియల్ ఉంది, బట్ నెట్ చార్జ్ ఇన్సైడ్ ఇస్ మచ్ 0. వాట్ ఎవర్ ద చార్జ్ వి గివెన్ ఇట్ రిసైడ్స్ ఓన్లీ ఆన్ అవుట్ సైడ్ అన్న. సో దట్స్ వై షెల్కి మనం సాల్వ్ చేసినా, కండక్టింగ్ స్పేస్ సాల్వ్ చేసినా, ఆల్ రిజల్ట్స్ ఆర్ సేమ్. క్వశ్చన్లో మనకి ఎక్కడ అడిగినా సేమ్ అనే వస్తుంది మనం చేసేటప్పుడు. ఇప్పుడు చూద్దాము
outside and outside at r distance r. So charge is there like this. At a distance smaller, you take the one Gaussian surface nana. Okay, if you observe the entire charge is enclosed in this na, what we can apply flux? E vector dA vector equals to q in by epsilon naught. E dA cos it equals to q in by epsilon naught. అంటే మనం ఏం రాయొచ్చు నాన్న, క్లోజ్ ఇంటిగ్రల్ E dA వాట్ వి రైట్ నాన్న, cos theta వాల్యూ ఏమొచ్చిందన్న 0 కదా. ఎందుకు? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఏరియా వెక్టర్ నార్మల్ టు సర్ఫేస్ ఉంది, బోత్ ఆర్ ప్యారలల్ డైరెక్షన్. థీటా ఎంతనా 0 degrees సార్. ఏమొస్తుంది అన్న, cos 0 ఈక్వల్ టు qin. ఎంత చార్జ్ ఎన్క్లోజ్ అయింది గాసియన్ సర్ఫేస్ లో? క్యాపిటల్ Q సార్, క్యాపిటల్ Q బై ఎప్సిలాన్ నాట్ సార్. cos 0 ఎంతనా 1. సో E ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ dA ఈక్వల్ టు వాట్ కెన్ గెట్ నాన్న, Q బై ఎప్సిలాన్ నాట్ విల్ గెట్ ఇట్ నాన్న. సో E ఇంటూ వాట్ గెట్ రా 4 pi capital small r square Gaussian surface radius equal to what will get nana, Q by epsilon naught sir. Therefore E equal to what will get in this case, check nana. Send that 4 pi r square, that's it, 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by r square. We're just getting similar to what nana, you need to sit and derive this formula. You're getting similar to what nana, point charge electric field formula only we getting. Okay, check chesko neat ga. Next enti, next on surface nana, this fellow on the surface you need to check. On the surface means what you can do, in the place of smaller what you can write, capital R, that's it. ఇక్కడ ఎక్కడైతే స్మాలర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామో, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము, అక్కడ క్యాపిటల్ R సబ్స్టిట్యూట్ చేయి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది, Q E ఈక్వల్ టు 1 by 4 pi epsilon Q by capital R square అని రాయచ్చా. సో E ఈక్వల్ టు 1 by epsilon ఇంటూ Q by 4 pi R square లాగా కాదు సార్, దాన్ని Q by ఏరియా అని రాయచ్చా, ఏరియా ఆఫ్ ది స్పియరా. సో E ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ అని రాయచ్చా. ఎస్ నేను సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ రాయచ్చు. ఇది జైలు అడిగాడు. అండ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ యూనిఫామ్, హౌ మచ్ ఇస్ దట్ దే ఆస్క్ యూ, సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ అన్న. జేఈలో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చెక్ చేసుకో. ఓకే, వెళ్ళి పీవైక్యూలో చెక్ చేసుకోనన్నా. ఓకే సార్. నౌ ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ ఆర్ ఇన్సైడ్ అండ్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ అంటే ఏంటన్నా ఇన్సైడ్. సో ఇప్పుడు ఇన్సైడ్ మనం గాసియన్ సర్ఫేస్ తీసుకోవాలి. చార్జ్ ఎంత ఉంది ఇన్సైడ్ దిస్ గాసియన్ సర్ఫేస్ నానా 0. చార్జ్ ఈ 0 మీన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చానా 0. సో ఇప్పుడు కన్క్లూజన్ రాస్తాను ఇక్కడ. కన్క్లూజన్ ఏంటంటే ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్, ఇన్సైడ్ 0, ఆన్ ద సర్ఫేస్ మాక్సిమం సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్, outside KQ by R square means inversely proportional to R square. So from R less than R to until R equal to capital R, what will happen na? Inside electric field is a 0. Outside one E inversely proportional to what will happen na? R square R square E inversely proportional to R square sir. Will get decreasing graph like this. NEET lo అడిగాడు, JEE లో అడిగాడు సేమ్ గ్రాఫ్, NEET లో 2 times అడిగాడు. ఈ థియరీని NEET లో 1 time అడిగాడు, మళ్ళీ అంటే 3 times అడిగాడు టోటల్ ఇప్పుడు వరకు కాంపిటేటివ్లో. చూద్దాం క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు NEET లో. ఇలా అడిగాడు, ఏ హాలో మెటల్ స్పియర్ ఆఫ్ రేడియస్ సార్, మెటల్ స్పియర్ రేడియస్ ఎంతనా ఆర్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ చార్జ్డ్, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు స్పియర్ అట్ ది డిస్టెన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఈస్ ఆర్ లెస్ దెన్ ఆర్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 కదా, 0 యాజ్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్ ఫర్ ఆర్ లెస్ దెన్ ఆర్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0. ఓకే, అవుట్ సైడ్ ఏమవుద్ది, ఈ ఇన్వర్స్లీ పోర్షన్ ఏమొచ్చిందని ఇక్కడ, ఈ ఇన్వర్స్లీ పోర్షన్ టు ఆర్ స్క్వేర్ కదా, ఆర్ స్క్వేర్ సార్ అంటే ఏమొచ్చిందని చెక్ చేయి. ఈ ఇన్వర్స్లీ పోర్షన్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఏమొచ్చింది, decreases as r increases for r greater than r. outside and electric field inversely proportional to r square decrease అవుతుంది అంటే ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ అవుతుంది అన్న. as it is answer what we summarize that question only they asked you earlier. okay fine sir. next we'll go to this thing అన్న. NEET 2020 లో క్వశ్చన్ అడిగాడు, మళ్ళీ దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం అడిగాడు, ఏ స్పెరికల్ కండక్టర్ ఆఫ్ రేడియస్ 10 cm. కండక్టర్ అంటే ఇన్సైడ్ మసాలా ఉందా లేదా అంటే మెటీరియల్ లేదు సార్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ షెల్ ఓన్లీ. 3.2 × 10⁻⁻⁻⁻ చార్జ్ ఇచ్చాడు. అట్ రేడియస్ ఆఫ్ 15 cm ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అడుగుతున్నాడు. అట్ రేడియస్ ఆఫ్ 15 cm చూడు ఇక్కడ చార్జ్ ఏమి ఇచ్చాడు 3 × 10⁻⁷ అన్న. రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఇస్ 10 cm. అట్ డిస్టెన్స్ 15 cm అంటే ఏంటి, అవుట్ సైడ్ ఇన్సైడా, అవుట్ సైడ్ సార్. అవుట్ సైడ్ అంటే ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెక్ చేయి, రేడియస్ 10 స్మాల్ ఆర్ 15 cm అంటే అవుట్ సైడ్ ఈ స్మాల్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ క్యాపిటల్ ఆర్, ఈ ఈక్వల్ టు KQ by capital R square. K is 9 × 10⁻⁹ సార్. Q వాల్యూ ఏమి ఇచ్చానన్నా 3.2 × 10⁻⁻⁷ సార్ డివైడెడ్ బై R వాల్యూ అన్న. R వాల్యూ ఎంతనా 15 cm. 15 × 10⁻², 10⁻² హోల్ స్క్వేర్ ఎంత 10⁻⁴, 15 స్క్వేర్ 225 అన్న. ఇప్పుడు దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే మనం ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయి ఇక్కడ 10⁻⁴ -7 ఏమొచ్చింది -3, -3 9 ఏమొచ్చింది 6. దాన్ని ఇక్కడ రీరైట్ చేశాను. ఒక 10 లోపల తీసుకుంటే మనం ఏమొస్తుంది అన్న 288/225 అన్న. 225 288 క్యాన్సిల్ యూ క్యాన్సిల్ ఇట్ అన్న. 1.28 × 10⁵ Newton per Coulomb అన్న. NEET 2020లో వచ్చిందన్న. సేమ్ బేసిక్ న్యూమరికల్ విచ్ వి డిడ్ ఇన్ ద డెరివేషన్ కాన్సెప్ట్స్ వాట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ దే ఆస్క్డ్. క్యాలిక్యులేషన్ వి షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ అన్న, అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు ఈ క్వశ్చన్లో. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అన్న. ఫైన్ సార్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ చేయడం మంచి క్వశ్చన్. ఏపీఎండి 2015లో అడిగాడు, ఎయిమ్స్లో కూడా ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాడు ఒకసారి. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ఎ సర్టన్ రీజన్ యాక్టింగ్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్ ఈజ్ E = AR.
ఏ చార్జ్ కంటైన్డ్ ఇన్ ఎ స్పియర్ రేడియస్ ఏ సెంటర్డ్ అట్ ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ విల్ బి. ఒక చార్జ్ని ఇక్కడ ఆరిజిన్లో పెట్టాడు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద స్పియర్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ పాయింట్ చార్జ్ లాగా రీడ్ చేయొచ్చు కదా మనము. చార్జ్ క్యూ ఉంది, ఏ ఇక్కడ ఉంది, ఏమొస్తుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ KQ/R² కదా, 1/4π Q/R². క్వశ్చన్లో E=AR అన్నారు కదా. ఎస్ సార్, E=AR. AR ప్లేస్లో అట్ వాట్ పాయింట్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ డిస్టెన్స్, ఏ డిస్టెన్స్. సో E=AR ఉంది కదా, AR ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తానన్నా నేను, ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, A అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్లేస్లో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అన్న. A ఏం రాసినా 1/4πε0 Q/A² సార్, Q/A² సార్. నౌ సెండ్ దట్ A² దిస్ సైడ్ నానా, అటు లేపాను రా. 4πε0 comes LHS side, A into A² is over A³. That's nothing but what, Anna? Charge cube. So 4πε0 A³ is the answer, Anna. Very good question, Anna. Look at this carefully. One last concept, Anna. Electric field to non-conducting sphere. Outside calculate చేయాలంటే ఎంటైర్ చార్జ్ లోపలే ఉంటుంది కదా. అంటే మనం ఇందాక ఎర్లియర్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అదే. అవుట్ సైడ్ ఏమవుతుందన్నా, R greater than or outside KQ/r². ఆన్ ద సర్ఫేస్ మీన్స్ R యూ సబ్స్టిట్యూట్ KQ/R². ఇన్సైడ్ అంటే ఏముంది మనకు క్వశ్చన్ మార్క్, మనకు రాదు. ఎందుకంటే ఈ పార్ట్ తీసుకున్నాను అనుకో, ఛార్జ్ ఉందా లేదా ఇన్సైడ్ సమ్ పార్ట్లో, గాషియన్ సర్ఫేస్లో ఉంది. అందుకే మీకు డెరివేషన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఒక గాషియన్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నాను. ఈ గాషియన్ సర్ఫేస్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఏరియా వెక్టర్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. చెక్ చేసుకో. తీటా ఏముంది నాన్న 0 degrees. ఈ వెక్టర్ DA వెక్టర్ ఈక్వల్స్ టు Qn/ε0. DA రాయాలి ఇక్కడ యాక్చువల్గా. ఓకే సరేనా, రాద్దామండు. E into DA cos theta వచ్చింది కదా. ఎస్ సార్, E into DA cos theta. Cos theta ఎంత 0 కదా. సో E into క్లోజ్ ఇంటిగ్రల్ DA cos 0 degrees ఏమొచ్చిన 1 ఈక్వల్ టు Qn/ε0. వాట్ ఈస్ Qn వాల్యూ? రో ఇంటూ 4/3πr³ నా ఎలా రాసాము ఇంట్రడక్షన్లో ఇచ్చా. Qn ఈక్వల్ టు రో ఇంటూ దట్ పార్ట్ వాల్యూమ్ రాయించిన మనం అన్నాం. ఈ వాల్యూమ్లో ఎంత ఛార్జ్ ఉంది అని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. రో ఇంటూ ఆ వాల్యూమ్ ఎంతనా, ఈ రేడియస్ స్మాలర్ కదా, 4/3πr³ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గాషియన్ సర్ఫేస్. అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయనా, రో ఇంటూ 4/3πr³ అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ DA వాల్యూ ఏమో చెక్ చేయి. E ఇంటూ 4πr² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ρ/3 ఏముంది నాన్న ε0 πr³ సార్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ నాన్న, మనకు పై క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, చెక్ చేసుకో. ఎస్ సార్, R² క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సార్. 4 అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సార్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమొచ్చిందన్న ఇక్కడ E ఈక్వల్ ఏమొచ్చిందన్న ρr/3ε0 అని వచ్చిందన్న. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నాన్న R. దీన్ని బేస్ చేసుకుని మంచి న్యూమరికల్స్ అడిగాడు. అవుట్ సైడ్ రెండు స్పెరికల్ షెల్ కనెక్టర్కి ఎలా వచ్చాయి అలా వచ్చాయి అనమాట. అవుట్ సైడ్ ఆన్, ఇన్సైడ్ మాత్రం ఏమొచ్చిందన్న ρr/3ε0 ఇన్వర్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు R నాన్న. ఇప్పుడు దీన్ని సమ్మరైజ్ చేసి ఎలా రాయొచ్చు చూడండి. R less than or inside ρr/3ε0 means directly proportional to R. On the surface KQ/R², outside KQ/r². అంటే until small less than until R equal to R nana electric field is what nana directly proportional linear graph. Outside nana inversely proportional decreasing graph which will get it nana. Fine. Now if you observe nana, a charge Q is distributed uniformly in a sphere of solid sphere, okay, uniformly everywhere. Then the electric field at any point R less than R. R less than R అంటే ఇన్సైడ్ కదా, ఇన్సైడ్ ఏంటి ρr/3ε0 అట్నా, అంటే E is proportional to what R ఓవర్. మనం చేసిన డెరివేషన్లో ఇది డైరెక్ట్ వచ్చేసింది ఆన్సర్, ఇన్సైడ్ ప్రపోర్షనల్ టు R. ఇంకో క్వశ్చన్ చూడు ఇక్కడ, ఇది ఒక ప్రీవియస్ JEE క్వశ్చన్ అన్న. ఓకే, రీసెంట్ డేస్లో 23లోనో 22లో ఇచ్చాడు, చెక్ చేయండి. గ్రాఫికల్ వేరియేషన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఏ యూనిఫామ్లీ చార్జ్డ్ ఇన్సులేటింగ్ అంటే ఏంటి, నాన్ కండక్టింగే కదా, అంటే చార్జ్ ఎవ్రీవేర్ ఉంది. గ్రాఫికల్ అప్పుడు ఏంటంటే ఇందాకే రాసాం కదా మనము, E in ρr/3ε0 KQ/R², KQ/r², లీనియర్ గ్రాఫ్, డిక్రీజింగ్ గ్రాఫ్. సో ఇచ్చిన ఒక ఆప్షన్స్ ఇది ఒక ఆప్షన్ అన్న, ఇది ఒక ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది అన్న. సరేనా, ఓకే సార్. ఎస్ నానా, దిస్ ఈస్ ఫర్ టుడే క్లాస్ నానా. ఓకే సార్, వాట్ ఆర్ వి లర్న్ టుడే? మనము చార్జ్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి అని డిస్కస్ చేసాము, సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేసాము, వాల్యూమ్ చార్జ్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేసాము, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఇన్ఫైనైట్ వైర్ చేసాము, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు స్పెరికల్ షెల్ చేసాము, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు నాన్ కండక్టింగ్ స్పెరికల్ షెల్ చేసాము, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు షీట్ కూడా చేసాము. వాటి బేస్ మీద అప్లికేషన్స్ న్యూమరికల్స్ కూడా డిస్కస్ చేశాను. సార్ మన నీట్కు ఎంసెట్కు
జేఈ మెయిన్స్కి దీన్ని దాటి అడుగుతాడా అంటే 99.9% అడగకపోవచ్చు నాన్న. జేఈలో మాత్రం 1% ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అడగడానికి. సో బట్ ఎంసెట్కు నీట్కి ఇది మీరు చదివితే 100% ఓకే అయిపోద్ది. అండ్ వీటితో పాటు మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ గంట సింబల్ మీద నొక్కండి. If you share to your friends, now this will be useful to your friends. Okay, bye dears, take care of you.